Lifestyle on Wheels is brought to you by The views and opinions expressed by the host and the guests do not necessarily reflect the show or the network. For your comments and suggestions, you may email us at motorcyclenewsmagazine@gmail.com. Good afternoon, televiewers. My name is Tyron. And I'm Joel. And welcome to Lifestyle on Wheels. Ito na pinakahihintay ng lahat. Of course. O, diba? Si Pat, Si Borge at si Ratsky ng Ride Along Motorcycle Tours Philippines. Yan. Ito yung day 3 ng kanilang Baler. Oo, ito yung paradise. Okay? Kaya guys, Panoodin nyo to. Welcome to this episode of Motourism. We are headed for Baler, the shack. Oh, nakita nyo na kung anong ginagawa natin dito sa loob ng kusina ng The Shack. Indian food. The shack is Old Parola's Seaside Cottages Indian restaurant. The only one in that place, and we love the spicy food that's prepared by the Indian chef. Borge, nakakapagod rin pala mag-ikot-ikot ano. Pero buti masarap at mura ang pagkain dito. Oo. Ayun ang isa sa kagandahan dito sa Baler. Purang pagkain. Eh, saan tayo kakain? Hanap na lang tayo dyan. Maya-maya. Mag-ikot-ikot muna tayo uli. A trip to Baler will never be complete without the pasalubongs. Ano? Hindi ka pa tapos? Teka, namimili ko ng pasalubong para sa uuwian natin. Ikaw, nakapamili ka na ba? Meron na kanina pa. Hindi yung nga rin ako eh. Mura, bro. Oo, mura. Aside from t-shirts and other paraphernalias about the tourism destination that is Baler, try to look for Nanay Pasing's peanut butter and Aling Rose's suman. Kita mo to? Ito yung pinakain ko sa'yo kanina. Pasita peanut butter. Ito ang kilala dito sa Baler. Panalo to, masarap. Tapos, meron tayong choco peanut butter. Ate, imbitahan niyo naman sila rito. Meron po kami mga produkto na peanut butter, choco peanut po, mixed nuts po, at chili paste at bagoong po. Dito po sa Pasitas, pasalubong po dito po sa Baler. Isa sa mga pwede nating ipampasalubong pag nandito tayo sa Baler, pakumbo. Mura ba yan? Ate, magkano nga ba ang ganyan? Alin po? Pakumbo. Dito po. Yeah. 1 po, 20. 20 ang isa. Okay, ito. May 50 po, tapos may 100, isang tali, tatlo po siya. Sumang ano yan? Malagkit? Opo, yung malagkit po na 6 po sa puso. Surfing at Sabang Beach. Nasa ano, no? Magsasurf siya mamaya! Sabang is the main beach with resorts and restaurants along the shores. Hoy, Ratsky! Doon sa tubig ang surfing, hindi sa buhangin! Okay, sorry. This place is the most popular to tourists because this is where surfing takes place. Alam mo, hindi ko nakita yung alat! Ano, bakit dito sa Baler? Kasi yung tubig! Warm water, hindi sa malamig! It is a 2-kilometer stretch of gray sand facing east over the Pacific Ocean. Bel! Ano sabi mo? Kaya pala binabalik-balikan ng surfing. Kasi
Pag hindi mo nakuha, ulitin mo. Pag nakuha mo, lalo mong uulit-ulitin! Sabang Beach is said to be the surfing birthplace of the country, Masarap dito sa Baler! where it was first discovered and served by the production crew of the movie Apocalypse Now in 1979. Baler is a great place to go. We love the food, we love the accommodation, we love surfing, and of course you get to visit the falls, you get to go into museums, and all of that is within the town. Hi, I'm Pat. Siya naman si Mark! At ayun naman si Ratsky. And we're from Ride Along Motorcycle Tours. So first, thank you for being with us here in our episode sa Baler. Masayang-masaya kami, lalo na yung taong nandyan sa camera na aapiran ko ngayon, si Rovel. It's been a fun ride. We're on the way back and we want to enjoy more of the episodes the coming weeks and months. So stay tuned to us. We believe that life is a journey, so you have to enjoy the ride. So let's ride! So motoristas, you have got to visit Baler. Wow. Galing, no? Patag! Naalala ko yung kwento nila. Akala mo, bata, yung pala pataas eh. Pero alam mo, nakakatuwa sa kanila ngayon, di ba? They try every scenic of in Baler, no? Yeah. Mapa bundok, falls, sabi nga ni Paparatsky last week eh, patag, kahit walang patag. Ngayon naman, dagat. Napakaganda po ng Baler. Nakakapag po sila, surf. Ako po, alam ko lang surf is yung sa cellphone. Pero nakakamanga sila. At least, alam mo yun, actually, hindi nyo ba alam, pinupuntahan yan ng ating mga kaibigan coming from other countries. Yung Baler, para lang mag-surf. Kaya guys, if you want to join the group sa kanilang pong Ride Along Motorcycle Tours, hanapin nyo lang po sila sa Facebook para makapag-book po kayo kasama nila. Yan. And of course, mabalikan lang natin, no? Yung kinainan nila yung The Shack. Wow! The Shack! Isa yan sa mga masasarap na restaurants. Doon nyo lang makikita sa Baler. Masya-shock kayo, kaya punta na po kayo dyan. Napakasarap ng pagkain. At syempre sa management ng Shack, maraming salamat po. Mabilis talaga ng oras. That's right. Pero and of course, bago po mahuli ang lahat, we would like to thank our sponsors. At syempre, huwag nyo naman kalimutan na i-like or i-follow ang aming mga social pages. At kung meron naman kayong mga comments and suggestions, huwag kayong magmatubli, mag-email sa amin sa motorcyclenewsmagazine@gmail.com. At o nga pala, syempre, pag gusto nyo mapanood yung mga past episodes, just visit our website. And there you have it, guys! Magkita-kita po tayo next week! Yes, every Saturdays po, tandaan po natin 2:30 PM dito po sa PTV4. And of course, ito nga pala si Tyran. Ako po si Joel. And this is your only motoring lifestyle show on television. Lifestyle On Wheels! Good afternoon, televiewers. I'm Tyran. I'm Joel. And welcome to Lifestyle on Wheels. Wala ako. Ulit. Ciao, ano po kasi? Pasita suka. Sukang Baler. Maungutay ka tatalap. Okay guys, Valentine's. Pampamaganang dila at nguso yun, yung super spicy. Katulad dito. Pag ganyan, magiging maga. So mga televiewers, magkita-kita po tayo next week sa Sabado, lagi. tuwing Sabado. Sige. Katingin ako sa cellphone. Ulit. Okay. Lifestyle on Wheels is brought to you by